Assalamu alaikum. Welcome back to the favorite part of the show for me is celebrating British Bangladeshi success. And again, we start off at any age range. And today we have Tahmid Ali. Assalamu alaikum. Walaikum salam. You are 14 years of age. Yes. And your proud father is Noshad Ali. Assalamu alaikum. Walaikum salam. And you have two sons. Yeah. I think Tahmid is the older, and you have a younger son who's 12. Yes. Welcome to the show. Thank you. What we want to explain to the audience out there is that we're celebrating the achievement of Tahmid in mathematics. He's a brilliant mind in terms of mathematics. And what have you achieved? Well, so far I have achieved a gold medal in the Junior Maths Olympiad, which puts me among the top 30 among the whole of Britain. Okay, so have you applied for Mensa yet? Or are you looking to apply soon? Looking to? Okay, so in terms of mathematics, obviously your future career will be dictated by what you're good at now. You're good at mathematics. Yeah. Languages, you speak other languages as well apart from English and Bangla? Yeah, I currently study at school French and German, and I have studied before some Arabic, so as in the Arabic language itself. So that's kind of a valuable asset to me. Right, and very connected with mathematics are things like statistics, things like physics as well. Yeah. Are you interested with those science type of subjects? Yeah, particularly physics. Brilliant. Do you watch The Big Bang Theory? Yeah. Okay. It's seldom, but I do sometimes watch it. Your favorite character is? Can't say I have a favourite character. No, not Sheldon? Possibly, yeah. I mean, come on, who doesn't like Sheldon? Noshad Bhai, it's a pleasure to have you on the show. You must be a really proud father. Thank you. How did you manage to bring up a young man such as this to win the Maths Olympiad? Well, I give them time and make sure that they are doing what they should be doing, as well as playing what they should be doing at this age. They are gaining knowledge, they're doing their homework, and also I make sure that they're going an extra mile. They're doing some extra work, extra mathematics, and extra book study, what I think all parents should do and look after their children in this country. আপনি তো তারে মনে হয় 11 plus দেওয়াইয়া Latimer School, which is one of the top schools within the UK, তারে ভর্তি করাইছিল 11 plus দেওয়ার পরে। আপনি 11 plus এর মধ্যে একটু কইবানি আমরা অডিয়েন্সকে বুঝাইবার লাগি। জি ভাই, আমি হইতাম সেই মধ্যে আমার ক্যারিয়ার আছিল অ্যাকাউন্টিং as you lot do, and then once I was made redundant, then বাদে আমি সিলেটি ভাষায় কই জি খোকা বাদে আমরা অডিয়েন্সেও বালা না না ভালোই তো আমি একটা স্কুলও বালা একটা অফার পাইয়া প্রাইভেট স্কুলে গেছিলাম। জি প্রাইভেট স্কুলে যাওয়ার বাদে আমি দেখছি যে ইতাই স্কুলাইন তো আমরার কমিউনিটির মানুষ খুব কম, আমরা স্টুডেন্ট হল আমরার মনে করেন যে প্রাইভেট স্কুলে গেলেও 15,000 20,000 বছর দেওয়া লাগবো, আর ইটা তো আমরা হয়তো কেউ মনে করেন কেউ এফোর্ড করতে পারবা, বাট কেউ মনে করেন আমরা পারতাম নাই, আর অত পয়সা ওয়েস্ট করিয়া লাভ নাই। তো আমি দেখলাম যে সব সময় যে দেওয়া লাগবো পয়সা আর অত পয়সা ইয়ে করা লাগবো ইলা নাই। স্টুডেন্ট হলে স্কলারশিপ পাইয়া বালা বালা স্টুডেন্ট হল যাইরা আর ইয়ে করা। তো আমার ব্রেইনও আইলো যে আমি একটু 11 প্লাস দেখলাম যে 11 ও স্কুলেও 11 প্লাস টেস্ট লওয়া হইতো। আমি দেখলাম যে এইগুলা তো আসলে বাচ্চাইন্তরে যদি 1 বছর 2 বছর একটুক ফিডব্যাক দেওয়া হয়, একটুক হেল্প করা হয়, তো আমরার বাচ্চাইন্তর যে নলেজ আছে তারা পালাও পারবা। আচ্ছা, কিন্তু এটাও তো ঠিক অবশ্য আমরা তাহমিদ তো বালা একটা রেজাল্ট হইরে হারি একটা গ্রামার স্কুলও ঢুকছেন, বাট অনেক মানুষ আসেন যারা আমরা কমিউনিটি থাকি তারা কম্প্রিহেন্সিভ পড়ালেখা হইরা বালা ইউনিভার্সিটিতে গেছেন এবং বালাভাবে রেজাল্ট কররা, তার বাদে প্রফেশনাল ঢুকরা বা ব্যবসার ঢুকরা। আপনার যারা হয়তো গ্রামার স্কুলে ঢুকতে পারেন না, যারা কম্প্রিহেন্সিভও আছে, যারা ও সিস্টেমও গিয়ারে হয়তো GCSE দিব, ভবিষ্যতে হয়তো A level দিব বা অন্যান্য ধরনের কোয়ালিফিকেশন তারা হাসিল করব, এরারে কোন ধরনের অ্যাডভাইস দিবা যে কম্প্রিহেন্সিভও আসি এবং কিভাবে এই রেজাল্টটা ম্যাক্সিমাইজ করা যায়, আউটকামটা ম্যাক্সিমাইজ? অবভিয়াসলি যে বালা স্কুলে যে খালি গ্রামার স্কুলে যাইতে গিয়েও বা গ্রামার স্কুলে গেলে গিয়েও বা প্রাইভেট স্কুলে গেলে গিয়েও যে তারা যে
100% গ্যারান্টি বালা করবা আর যে কম্প্রিহেন্সিভ স্কুলও করতা নাই ইলা কোনো কথা নাই প্যারেন্টস হলে যদি তারারে গাইড দেন আর তারার যদি তারারে লুক আফটার করেন প্রপারলি আর যে সিলেবাস আছে সিলেবাস অনুযায়ী যদি তারা স্টাডি করেন তে আমি দেখি না কোনো ট্রাবল আছে করে বাট মেইন জিনিস হইল গিয়ে প্যারেন্টস হলে তারা যে ঠিকমতো কাম করানি ঠিকমতো তারার স্কুলের ওয়ার্ক করানি তারপরে আরও অনেক জিনিস আছে যেগুলা যেমন বাচ্চাইন্তর মেন্টালি এফেক্ট করে যেমন আমরা অনেক সময় আছে আমরা লেট নাইট আমরা জাগিয়া থাকি যাই বাচ্চাইন্তরে লইয়া আমরা আউটিং করি সে 12টা 1টা অনেক সময় ওই যায় এর বাদে বাদর দিন স্কুলে হুরুতে গিয়া তারা কনসেন্ট্রেট করতে পারেন না তো কম্প্রিহেন্সিভ স্কুল ওইলো করি যে তারা যে টিচার হল কিন্তু কোয়ালিফাইড তারা পড়াইরা কোয়ালিফাইড টিচার হল তো এটা আমরা যদি একটু করিতে যেমন আপনি কইছেন এটা এমন নাই যে এটা কম্প্রিহেন্সিভ স্কুল থেকে গিয়ে আমরা দেখতাম পারছি অক্সফোর্ড কেমব্রিজও আমরা স্টুডেন্ট হল গেছেন আমরা বালাও করছেন তো এটা প্যারেন্টসে যদি তারারে গাইড দিন আর ঠিক মতো লইয়া যায় তো অফকোর্স পসিবল Tahmid, how important was your parents' guidance in your success? I'd say extremely important. And how did they guide you? What did they do in practical terms? Well, they sort of just went ahead and just pushed me that extra bit just to get me ahead so that I don't have to think so much about what I'm doing in school. And so I can just use that extra knowledge and just boost myself just to get that mile, perhaps another mile after. Because the difference between an A and a B is not great difference, is there? Nah. In terms of your future, obviously you're 14, so you'll be looking to do your GCSEs, then hopefully do your A-levels. Have you thought of universities that you're looking to go to? I'm looking to go to maybe Oxbridge. I might go to University College London, Right. though there possibly might be other options for me. So definitely Oxbridge or one of the Russell Group universities. Yeah. And in terms of a career, have you thought about what you might want to do? I might go somewhere into engineering, considering my love for maths and physics. So you want to solve problems. Yeah. Okay. I mean, mathematics, just to explain it to the audience out there, is a language in itself. Yeah. It allows you to solve problems. It allows you to look at solutions. For example, if you want to fly from London to Dhaka, mathematics does come into play. Can you try and relate how mathematics actually helps with that process of flying an aeroplane from London to Dhaka? Well, if you were to fly an airplane, you'd have to get a pilot, but that pilot has to know how much pressure in the engine there is, how much thrust has to go, how far they have to travel, of course, and how high the plane has to go. But all of those require significant calculations. If you fail one of them, you could be off your airport by possibly about a mile off, which would be quite a serious case. Okay. Youngsters out there are frightened of mathematics. Put them at ease. Should they be frightened at maths? No, not really. Because when you think about it, all that it is just a language anyone can understand. English might be something everyone can understand, but maths is something truly everyone can understand. It's just out there. You don't have to think so much. You don't have to figure out, is this truly how you write 93? Because it's just 9-3. You don't have to put so much pressure into thinking, I'm not entirely sure I've got that right. But with maths, it can just open up a huge field of areas, jobs, applicants you can just go to. My son Shahinur, my second child, is doing engineering. He wants to become a chartered engineer. And again, rather like what you want to do, he really enjoys the design aspect of it. He's using technology in order to help him with design testing and so on. And he'll be going to Cranfield to do a master's. Do you think that engineering that you know of will change over the next 10 years so that what you need to do is much more be a visionary as opposed to a hands-on mechanic? Well, it might do, especially with technological advancements, especially considering nowadays we've got computers that can handle most of the work for us. But now
instead of just getting hands-on doing the work, we've got to just figure out a broader array of what we're doing and actually get that design down onto paper. And things like a lot of people use Facebook, a lot of people use social media. That is largely based on mathematics, isn't it? That's based Yeah. on algorithms and how different things are connected. Yeah. Do you think people realize that? Not really nowadays, especially because interfaces like Facebook and other social media, they've just become so simplistic, as though clicking the post button seems like an easy task, but in actuality you've got to go through so many algorithms, and if you look even further than that, it's just ones and zeros. So to figure out how to code that message saying, suppose you got a new kitten, to get to suppose your friends or your followers, that requires very specific detail into how it gets to the recipients. And in IT, it doesn't understand English. What it understands is binary code, Yeah, which is very much algorithm based. yeah. It is quite difficult to get your head around because there are so many numbers, but they can actually, when you think about it, they can be simplified. And then when you realize what the algorithm does, you realize, why did I not think of that before? Because it gets to you eventually. So As does hopefully, mistakes. Tahmid, you will make the next version of the iPhone. Yeah. Nurshad Bhai, as a proud father, obviously a lot of parents out there are saying, you know, if my child studies and becomes different to me, he'll lose our culture, he'll lose the way that we do things. What would you say to those people that perhaps are resistant hesitant in sort of encouraging their children to study away from their own beliefs and their own cultures? Do you think they can do both things at once? I don't think they should worry about it, because I think what we should do is at the same time we encourage our children to study and work hard and get their full potential out. At the same time তারারে আমরা কালচার শিখাইতাম obviously, আর আমরা তারারে ওলা ব্রিং আপ করতাম। এর বাদে হইল গিয়া কথা যে আমরা যদি তারারে এখন তো ওয়ার্ল্ড মুভিং সো ফাস্ট, আমরা ওয়ার্ল্ডের লগে তাল মিলাইয়া চলতাম হইব। আর যদি ইলা করি না নাইনি আমরা, তো ওইব কিতে আমরা কালচার লইয়া ঠিক আছে থাকবো, কিন্তু আমরা কালচারে আপহোল্ড করার মতো ইলে আমরা নিউ জেনারেশন থাকতো নাই। তো আমরা কালচারও শিখাইতাম তারারে আরবার আমরা তারার যে পটেনশিয়াল আছে এবং যে আপনি এই যে কইছেন যে 10 বছর বাদে ওয়ার্ল্ড আরও চেঞ্জ হইব, এই চেঞ্জের লগে তাল মিলাই আমরা বাচ্চাইতে যদি চলতা পারো না, আমরা যে কালচার যে একটা হইরা, আমরা যে বিলিফ যে একটা হইরা, ইকটারে নিয়ে হি লেভেলও খেরা পৌঁছাইতো। সুতরাং আমরা ও বাচ্চাইতরে এর লাগি রেডি করতাম হইব। Of course. Tahmid, some of the best scholars in the world, especially in mathematics, especially in science, have been from the Middle East, have been Islamic in background. Do you think there is an inconsistency between being brilliant at something and being a Muslim at the same time? There might be, but if you think about it, all you've got to do is get your head into the game. You've got to think about what it is what the task is at hand. Mainly the only reason why the Middle East seems to be more advanced in mathematics is because they've just had these documents kept so that they know what they know and they can advance on from that. But it shouldn't stop anyone else, whether they're Christian, Jew, atheist, agnostic. It shouldn't just stop anyone else from believing they're pointless, they're useless, they can't do anything. Because if you can get that click in your head, you can just go and travel for miles. I think in Islam, the roots of Islamic advancement has been based in mathematics. So the Arabic numeral comes from Islam, sort of going back within that time. A lot of things to do with astrology, to do with navigation and all of those things. There is a very fixated heritage that we have that we don't often celebrate. So I'm sure you're going to use your Olympiad success. What is your next competition that you're looking to enter? I think in February, March time there's an intermediate maths Olympiad, which I
as far as I'm aware, is quite hard. I think it's harder than the one I've done, so I've got to really focus Okay. this time. And the questions that you are asked, is it sort of pure mathematics, or is it largely base level mathematics? What sort of questions are you being asked? Well, the idea is the United Kingdom Mathematics Trust, they try and devise these tests for pupils not only to apply their academic knowledge, but to think outside the box, just to figure out what it is they're actually doing, rather than just doing mental arithmetic. Of course, mental arithmetic comes into that, but it tries to see how creative pupils are. So in actuality, I think it's more of a combination of both just pure maths and creativity. So there is an applied element in there as well. Yeah. Okay. And do you get to solve problems within a given situation? Give us an example of a question that you had to solve. For instance, recently I've had to solve a sandcastle question, quite ironically, in which the sandcastle consists of 3 cylinders, each cylinder getting progressively smaller, and it's made out of 24 buckets of sand, and you have to figure out what the ratio of the radius of that bucket is to the radius of the entire sandcastle. And how long did that take you to solve? Well, it took me about half an hour. It's a Okay. bit tricky to get my head around it. And was it something that you'd come across before? Well, I've come across circle questions before, of course, but because of how varied these questions are, I hadn't really come across a question like that one before. So you had to obviously cross-pollinate the idea because it was to do with perspective, it was to do with size, it was to do with... Yeah, You had to obviously think way outside the Yeah. box. because I had to go with geometry, proportion, ratio, and just basic volumes of shapes. So it's sort of just a cross between several areas of maths. Okay. And how do you keep abreast of this sort of thinking outside the box? What do you do in addition to your normal schoolwork? Do you take part in puzzles? Do you look at different things? What do you Well, do? I quite unsurprisingly, I suppose, like solving Rubik's cubes because they're just fascinating in a mathematical concept, of course, but it just shows you how to think outside the box when you know how to get it done, because you realize it's something that can seem really complicated can be quite easy. For instance, the Rubik's Cube consists of 43 quintillion different possibilities, which is a big number and is also a number that doesn't sound nice, but every single state can only be solved in 20 moves or less. So when you're thinking outside the box, you just got to think, is there a simpler way to do stuff? Because often that's usually what happens. And how did you actually learn that skill? How to deduce it to the lowest common denominator? Well, it's sort of like casework, I suppose. With solving a Rubik's Cube, you just break it up into different bits. In solving mathematical problems that can seem really challenging, you just break up the question, read between the lines, sort of like comprehension skills. Okay. And have you? How quickly can you correct the Rubik's Cube? Well, my fastest time is about 26.5 seconds, Right. which is quite fast, even though you can theoretically solve it in under 5 seconds, which is demonically fast, I suppose. But it's to do with your physical, niftiness as well as and your how fast skills. you can recognize it. Right. Sort of like how fast you can recognize what the problem at hand is. Okay. And what is your favorite film? I suppose The Matrix would be something that would be quite up there. I wouldn't say I have much of a favorite film, although I do like Disney's WALL-E, because it's not like most films nowadays are more about word length, but you don't need to. You can actually put the volume. Actually, you can actually remove all the voice from WALL-E, and you can still get the gist of it. It just feels like you don't have to try so much just to understand the plot. It's just there, right in your eyes. Okay. Going forward, the Yeah. British Bangladeshi community is very much like yourself. You're the future of our community.
what contribution do you think you will make to that community as you get older? This is a tricky question. I think what I would do is I'd sort of get that creativity element out there, just so that we can, like in maths, we can think outside the box and we can develop the community. Brilliant. Norshad Bhai, of course, a proud father. Fathers out there looking to get their children, beyond that fear factor in doing well. তারা কিভাবে এই জিনিসটা আইয়া এঙ্গেজ হইতে পারবা, তারা কিভাবে ফুরুতাইনতিরে পড়ালেখার দিক দিয়ে মন দিতে পারবা, ছোটো ছোটো জিনিস কিভাবে তারা এনকারেজ করা যাইব, যেভাবে তারা আবার পড়ালেখাত গিয়ে আর অ্যাটেনশন দেন আর পড়ালেখা থেকে তারা নিজের জীবনটা উন্নত করতে পারেন। We've only got 30 seconds left. ওকে, আমরার বাচ্চান্তরে আমরা ফয়েল হইল গিয়ে আমরা ফেয়ার করি, আর আমরা একটা কনসেপ্ট হইল গিয়ে যে আউক জিসিএসি আমরা দেশও থাকতেও দেখছি, এটা মেট্রিক পরীক্ষা আউক নাইলে এই সময় আমরা ফলাই মনে ও জিনিসটা থাকি আমরা ও বক্স থাকি বারো এইতাম হইব, আমরা স্টার্ট করতাম রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং। আমরা যে সময় আমরা তারার একটা গেম দেই বা কিছু দেই, খেলা দেই, যাতে এটা তারার ব্রেইন দেয়, আর স্টার্ট করি যদি ভেরি আর্লি স্টেজ থেকে অটোমেটিক দেখবো আমরা তারার পটেনশিয়াল বারোই, আর একবার যদি বারোই আইও, আর একবার যদি ইফ ইউ ক্যান পুট দেম ইন টু লার্নিং দেন তারা আর বারোই আইতো না, বাচ্চাইতে লার্নিংও মজা পায়, বুঝছেন নি? আর যদি ও ট্র্যাকও যদি আপনি একবার দিলে এইটা পারেন তে ইনশাআল্লাহ, আর আপনি লুক আফটার করিয়া যাইতা তে দেখবো আপনি সাকসেসফুল। ওকে, বর্তমানে একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে যে প্রাইভেট টিউশন ও ফুরুতাইনতিরে দেওয়া। আপনি বুঝেননি যে প্রাইভেট টিউশনে দেওয়া নেসেসারি আছে না? প্যারেন্টরা যদি কিছু গাইডেন্স তারা বাচ্চাদের দেন, গাইডেন্স মানে তার লগে একটু বোয়া কিতা করে না করে দেখা, তার লগে একটু মাথা করা, তারা একটু রিল্যাক্স ফিল করা, দরকার হয় তার লগে টিচারের লগে তার টিচারের লগে দেখা করা, ওটা এনাফ না প্রাইভেট টিউটারও দিলে ভালো হয়? প্রাইভেট টিউটারও যে দিলে যে একটার নেগেটিভ সাইড আছে একটা নাই, অফকোর্স আপনি এফোর্ড করতে পারেন ফোড়াউকা, ভেরি গুড, বাট প্যারেন্টসর কন্ট্রিবিউশন হইল গিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি দেখতা আপনার বাচ্চা কতটুকু প্রোগ্রেস করেন এভরি ডে, ডে টু ডে আপনার বাচ্চার প্রতি যদি আপনার মনোযোগ থাকে এবং আপনি লইয়া বইতে আপনি সময় দিতা যদি ইটা করতে পারেন যদি, তো ওটা হইল গিয়া বেস্ট। Thank you. Norshad Bhai and Tahmid, is brilliant to celebrate, all of us to celebrate the success of Tahmid. Inshallah, he will do well and go from strength to strength into the future and be a true ambassador of the British Bangladeshi community. Inshallah. Welcome to the show, and it's great to celebrate your success. Thank you very much. Thank you. আপনারা যারা দেখরা লাইভ মান্থলি শো অন চ্যানেল এস লাস্ট ওয়েডনেসডে অফ এভরি মান্থ, বিজনেস টু বিজনেস। আমরা যে জিনিসটা এই অংশটাকে দেখলাম এটা হইল গিয়া যে পড়ালেখা করাইতে হইলে বেশ কিছু লাগে না, সামান্য কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগে, প্যারেন্টসের গাইডেন্স লাগে। প্যারেন্টসের গাইডেন্স ই নাই যে আপনার টেকনিক্যাল নলেজ থাকা লাগবো সাবজেক্ট সম্বন্ধে, কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ের সাথে যদি একটু বইয়া দেখেন তার কিতা খরের কিতা ফরের আপনার বোঝা লাগতো না, কিন্তু একটু যদি সহযোগিতা করেন অলমোস্ট অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, অলমোস্ট অ্যাজ এ সাপোর্ট, যে কিতা করায় তোমার কোনো কষ্ট হননি, কীভাবে সাহায্য করতাম পারি, তার লগে যদি বইয়া একটু রিল্যাক্স ফিল করাইতে পারেন দেন তারা ইটাত আইয়া উৎসাহিত হইব। আর আপনারা যদি শুধু দাব দেন বা নেগলেক্ট করেন যে পরীক্ষার সময় আইলে হয়তো বালা করব না, আর রেজাল্ট বালা না করলে যদি তারে দাব দেন দেন ইটাত আপনি সাকসেসফুল হইতে নাই। আর অনেক সময় ও গাইডেন্সটাও সবচেয়ে জরুরি। এই যে প্রাইভেট স্কুলও দেওয়া লাগবো বা প্রাইভেট টিউশন ফরানি লাগবো, এটা তেমন জরুরি নাই। মেইন জিনিস হইল গিয়া প্যারেন্ট চাইল্ড এঙ্গেজমেন্ট। তো আপনারা যারা দেখছেন, আই হোপ ইউ এনজয়েড আওয়ার প্রোগ্রাম। ইটস দি লাস্ট ওয়েডনেসডে অফ এভরি মান্থ। আপনারা নেক্সট মাসে আমরা লগে জড়িত হইবা। আমরা আবার 3টা সেগমেন্টে আলাপ করবো। পয়লা সেগমেন্টে আলাপ করবো about business innovation, about getting involved in business, about thinking out of the box so that you can achieve transformational solutions. আমরা সেকেন্ড সেগমেন্টে ডিসকাস করবো গিয়ারি in relation to tax, accounting and finance. আপনারা যারা ব্যবসার মাঝে আসেন এরা কীভাবে ম্যাক্সিমাম প্রফিট পকেটে রাখতে পারেন, মিনিমাম ট্যাক্স দেওয়া লাগে। এবং থার্ড সেগমেন্টও লাইক তাহমিদ উইল বি সেলিব্রেটিং দ্য সাকসেস অফ এ ব্রিটিশ বাংলাদেশি। হু নোজ হু দ্যাট উইল বি, বাট ইনশাল্লাহ আপনারা আমরা লগে রইবা, আমরা লগে সহযোগিতা করবা এবং ফোন হইরা আরি জয়েন হইবা আমরা সামনের মাসে দেখা হইব। আসসালামু আলাইকুম।